So kani nga video is about unsaon pag-solve sa impulse. So natay problem, you throw a ball of mass of 0.40 kilogram against a wall. It hits the wall moving horizontally to the left at 30 meters per second and rebounds horizontally to the right at 20 meters per second. What is the impulse of the ball? So natay wall, imong gilabay ang ball paingon sa left, horizontally to the left, ug natay velocity nga negative 30 meters per second. So atong tandaan, negative siya, negative atong velocity tungod paingon siya sa left side. Paingon siya sa left. Ug pagbangga sa bola sa wall, nibalik siya paingon sa right. Ug naa siya velocity nga 20 meters per second. So natay given nga mass natong ball nga 0.40 kilogram, atong velocity initial nga negative 30 meters per second. Ug velocity final nga 20 meters per second. So atong pangitaon is ang impulse sa atong problem. Ang impulse sa atong ball. So, ang formula sa impulse is equal to J. J is equal to momentum final minus the momentum initial or the change in momentum. So, momentum final is equal to mass times velocity final minus the momentum initial na equal to mass times the velocity nga initial. So, i-input nato ang atong mga given natay 0.40 times atong velocity nga final kilogram times velocity final nga 20 meter per second minus sa atong mass 0.40 kilogram times sa atong velocity initial nga negative 30 meter per second. So multiply, use calculator. So atong impulse karon is equal to 20 kilogram meter per second or 20 Newton second. Karon, unsaon nato pag-solve kung given ta og velocity, mass, ug change in time, ug atong pangitaon kay ang force. So ang atong problem, a 140-gram baseball with a velocity of 25 meter per second is hit by a baseball bat and leaves at 30 meters per second in the opposite direction. If the ball was in contact with the bat for 0.012 seconds, what is the average force on the ball? So, natay bola nga patiran sa bat. Yan sa bat. Paingon siya sa bat, na siya'y velocity nga negative 25 meters per second. So negative na po ng velocity sa atong bola tungod paingon siya sa left.
og leaves at 30 meters per second. So pagkahuman niyag igo, ibalik siya nga na siya velocity na 30 positive 30 meter per second. So natay given nga mass sa atong baseball nga 140 gram. So gram man siya, i-convert na pud nato sa kilogram nga standard unit kung mag-solve ta og problem. So kilogram gyud atong gamiton. So i-multiply nato by 1 kilogram over 1,000 gram. Makancel ang gram. So natay mass nga 0.14 kilogram. Atong velocity na initial kani equal to negative 25 meters per second. Kung atong velocity final is equal to positive 30 meters per second. Tapos atong change in time is 0.012 seconds. So atong gamiton nga formula is F average times the change in time is equal to the change in momentum. So force average is equals to change in time times change in time is equal to, ang change in momentum is momentum final minus momentum initial. So may force average times change in time is equal to momentum final nga equal to mass times velocity final minus mass velocity initial. So ang ginapangita sa atong problem is ang force. So divide natong both sides sa change in time. So cancel ang change in time dire. Atong formula sa average force is equal to mass times velocity final minus mass times velocity initial over the change in time. So input nato atong mga given, natay 0.14 kilogram times velocity final kani 30 positive 30 meters per second minus 0.14 times velocity initial na negative 25 meters per second over the change in time na 0.0112 seconds. So, gamitan na itong calculator. Atong force average is equal to 642 Newton. Mura ni ang atong force. Saan na po nato pag-solve kung given ta og force og change in
Wait lang. Wait. Pamputla-putla lang ni Grisay. Kaputulan niya. So, edit ah. So, unsaon na po nato pag-solve sa impulse kung given ta og force og change in time. So, atong problem, a baseball bat exerts a force of 600 Newton on a baseball. The bat is in contact with the baseball for 1.5 seconds. What is the magnitude of the impulse delivered by the bat? So, natay bat, baseball bat, nga batiran ang bola. So, ang force nga gi-apply sa bat is 600 Newton. So, nagdugay ang pagbunal sa bat sa bola og 1.5 seconds. So, natay given nga force nga gi-apply sa bat nga 600 Newton og ang change in time nga 1.5 seconds. So, atong ginapangita is ang impulse or change in momentum. So, atong gamiton nga formula is force average times the change in time is equal to the impulse or the change in momentum. So, input nato atong balyon nato. Impulse is equals to force average times change in time. So, input nato atong mga given. Atong force average is 600 Newton times 1.5 seconds. Natay impulse or change in momentum nga 900 Newton per Newton second. So,